Всем привет! Сегодня будем начинать прохождение Лос-Анджелесского Нуара. Особого какого-то предисловия к этой игре не будет, потому что в эту игру я, к сожалению, ранее не играл из-за того, что у меня был недостаточно мощный комп. И я в целом как бы слышал об этой игре, где-то что-то видел, знаю, что здесь очень много времени вроде как разработчики уделили, в частности, захвату лиц, то есть должны тут быть какие-то мега эмоции, по эмоциям можно как-то определять, лжет ли тебе человек или нет. На основе этого, соответственно, как-то варьировать, получается, какие-то опции, варианты, в общем, строить свое мнение во время допросов и так далее. Короче говоря, игра должна быть интересной в теории, наверное, в какой-то степени даже уникальной. Ну и давайте смотреть. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, a symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Never the optimist. From the beam of sunshine himself. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps.
Вообще, если честно, я думал, что улики будут какие-то менее очевидные. То есть придется там прям фонариком что-то высвечивать, в мусоре ковыряться, но на деле здесь просто громадное пятно крови, которое, в принципе, даже не я нашел. Так что... это такое, конечно. Ну ладно, я думаю, дальше будет с этим сложнее. Пока что это просто как псевдообучение какое-то. Для того, чтобы я, наверное, понял, что к чему. Какие-то баллы интуиции. Что это вообще такое? Непонятно. Ладно, потом, я думаю, нас опять-таки введут в курс дела. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Вообще я просто на самом деле рандомно клацал. Я не видел, что там есть какое-то отражение. И в отражении пистолет я просто нажимал. Спамил эту кнопку и все. Видимо, может реально так можно делать. How you doing, Cole? Found it yet? Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Мне интересно, почему он реально оставил свой пистолет на крыше, вместо того, чтобы там, к примеру, не знаю, выкинуть его куда-то. Там, не знаю, хотя бы просто, ну, в мусорку, так себе, конечно, идея. Ну, короче, как-то спрятать его, а не просто где-то там на крыше он его дропнул и все. Это реально так себе идея. Так причем он еще и с серийным номером. Обычно мне казалось, не знаю, может, конечно, в то время так не делали, но вроде как обычно преступники стирают номер с оружия, чтобы было намного сложнее, во-первых, опознать само оружие, и тем более еще как-то кого-то связать, если ты там где-то его купил, короче. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ну, я так думаю, это специально в рамках вот первой обучающей миссии нам дают что-то прям супер легкое, и преступник, судя по всему, не очень умный. Not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. God damn it, Cole! Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Так, ну вот вроде бы я нашел перламутровая рукоять. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February '46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din.
Интересно, я могу... Ага, не могу сюда зайти. Хотел спросить, могу ли я заходить во все места или нет? Видимо, нет. Так, прохожий. А ну-ка, стой. Показывай документы. Документики, ёпта. Он сам упал, если что, я его не толкал. Да чё ж ты падаешь так часто, чувак? Пьяный, что ли, он или чё? Давай документы показывай. Ты вообще знаешь, чья это улица? Ладно, оставим его пока в покое. Пусть живет. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Ты чё, мужик, нападение на полицейского при исполнении, тебя за это посадят, блин, на электрический стул. Или гантелю в задницу засунут, или швабру, или что там сейчас делают, я не знаю. Ну и как минимум еще, конечно, от меня двоечка, троечка и так далее прилетит. И вообще зря ты со мной связался, я так-то на тэквондо ходил. На тебе с колена в челюсть, нормально. Гуманизм — это не про полицию Лос-Анджелеса. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight.
you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Take it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Stay down. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... chance, copper. You got to closer. Stay in cover. Ну, не зря я все-таки в Valorant играл и тренировался специально. Блин, это еще не все. И что этот чувак со мной... Вот... Он что, специально? Почему он все время лезет в мое укрытие? Он что, троллит меня? И почему этот чувак не простреливается через перила? Тоже вопрос. Не, нормально. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourselves. Зря ты пытаешься от меня убежать, чувак. Во-первых, я супер быстро бегаю. Во-вторых, этот чувак, который Фелпс, проходил, очевидно, подготовку. А ты какой-то лысый толстяк уже жирный. Типа,
Какой вообще... Какой шанс, что ты сможешь от меня убежать? Хотя, конечно, для толстяка он довольно бодро бегает. Но... Мне кажется, это, anyway, худшая идея ever. Give it up, Wendell. Stay the hell away from me. Ой, блин, это уже опять нападение на полицейского. Доставай гантели, напарник. Сейчас я его поймаю. И мы ему устроим фестиваль. I've done my time. Различных утех и пыток. You assholes already It's screwed over, me Bowers. once. Блин, он прыгает почти как Морфеус в «Матрице». Хотя Фелпс, мне кажется, еще круче прыгает. There's nowhere left to go. А, Looks like we've got the place to ourselves. капец, там такой был звук смачный, как будто, не знаю, у меня нос сломался в 3 местах и вообще что-то страшное. Но зря он, конечно, опять-таки против тэквондиста раз на раз решил выйти. Ну, хотя в случае Фелпса, конечно, он больше боксер, но заканчивает он все равно своим фирменным ударом коленом в челюсть жестко. Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one goal. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Broad daylight. Crowded street. I've seen everything. Так, ну окей, нам предлагают начать с осмотра трупа. Я так понимаю, можно в том числе и осматривать, да, его карманы. Можно поднимать руки, крутить голову, но это бесполезно. Так, банк Аркадий, Вестлейк, имя К. Галета, товар, серьги с жемчугом, цена $52,5. Какие-то выплаты. Квитанция на товар 01786. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings.
Made out to Bank of Arcadia. Ну, как минимум одна улика уже есть. Также я видел, что на асфальте там что-то блестит. Наверняка гильзы, наверное, от пистолета остались. Shell casings. These look like 32s. All right. Yes, it's a dead person. Ну, я не знаю, конечно, насколько они будут полезны, но это, конечно, тоже улика в теории. Так. Там, кстати, в мусорке что-то лежит. Ага, пистолет. Видимо, с него этого чувака и застрелили. Но опять-таки преступник либо не очень умный, либо даже не пытался это скрыть. Хотя это, конечно, супер странно все равно. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Ну, по крайней мере, если ты бы выкинул ствол куда-то, не знаю, в другое место, или хотя бы с собой его унес и так далее, но мне кажется, было бы... Такой-то свидетель. Сейчас поболтаем с ним. Come on, I got friends who work for the exam. How about $50? Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. Окей. Ну и закончу мысль по поводу убийцы. Блин, не знаю, были бы они чуть поумнее, то реально прятали бы оружие, потому что это просто прямая улика с серийным номером. Типа, зачем они это делают, я не понимаю. А как же гантеля? Ну ладно, пока, значит, обойдемся без гантели. Гантели это только если там нападение или кто-то с плакатом бы куда-то вышел. Ну или просто с пустой бумажкой. Поэтому пожалеем пока эту чувиху, обойдемся без классического набора швабры, гантели и прочих приспособлений. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name? Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. При допросе используется блокнот. Информация о свидетелях приведена слева. Вопросы приведены справа. Окей. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Ага, теперь мне нужно решить, говорят они правду или нет. И если я решу, что они лгут, то мне нужно будет предъявить доказательства. Ну, наверное, это будет вот этот банковский чек. You're lying, Miss Galetta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Я не уверен, правда, что я бы смог по лицу сказать, врет она или нет. Плюс она вроде натурально плачет, так что я хз, короче. На самом деле я не очень, наверное, хорошо прям в людях разбираюсь. Your pearl earrings, Miss Galetta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work.
Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Ага, если вам кажется, что свидетель лжет, но у вас нет доказательств, то можно выбрать сомнение. Отлично. Ну и, видимо, это лицо сомневающегося человека. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Ну, окей, видимо, теперь правда, и лицо у нее... Ну, короче, не похоже на какое-то... брехливое. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Ну, видимо, это была просто обучалка, и нам просто уже откровенно прям говорили, куда нажимать, чтобы было весело. Но эту чувиху вообще, по-моему, только серьги волнуют, но остальное, в принципе, насрать. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looks like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ну, здесь мы как-то достаточно быстро управились. Нормально. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Блин, вот он жук, а я ему поверил. А как бежать? Чё не бежит-то? Беги, Форест! Блин, оказывается, можно было просто один раз нажать, и он будет бежать. Я думал, надо удерживать кнопку. И куда он вообще побежал? Hello! Get back here! There he is. See him? Так, ну он вытащил пистолет. Может, я могу в него выстрелить, если не догоню. Просто в ногу. Too late, Kalu!
Ну, он слишком далеко, мне кажется, я его не догоню, надо стрелять. Лови в борщ. Блин, что значит ранен? Что за бред? Он же убегает, значит, я имею право открывать огонь на поражение. Разве нет? Какие там законы, я не знаю. Если честно, по-моему, можно, нет? No, Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Так, ладно, но в этот раз я буду готов и сразу буду бежать. Но если что, я думаю, может ему в ногу выстрелить? Может, задание провалено из-за того, что я его нечаянно убил? А если я просто попаду в ногу, он же не умрет? По крайней мере, сразу. Только, конечно, надо стрелять, блин, не в людном месте. Сейчас вот мы пробежим парк, и я выстрелю. Ну-ка, лови. А чё такого? Он вообще на секунду тупо остановился, по-моему, и дальше побежал. Почему сразу провалено это задание? Бред сраный. Ну окей, в таком случае я буду просто тупо за ним бежать, пока, не знаю, он сам не поймается или не устанет, не знаю, кто из нас первый вообще устанет. Ну, я, значит, буду его просто преследовать. Но непонятно тогда, зачем Фелпс вообще достал пистолет. Вот зачем ты с пистолетом бежишь, еб твою мать, если ты не собираешься стрелять, и стрелять, если нельзя. Может, тогда лучше его не высовывать, а то так на ходу можно и себе ноги отстрелить, или там яйца, или еще что-нибудь, или вообще кого-нибудь из прохожих убить нечаянно. Если тупо палец дернется. Мне кажется, это так вся идея, конечно. Ну, может, это для того, чтобы как-то меня отвлечь. Говорят, надо еще нажимать быстро на какую-то кнопку, чтобы сбить его с ног. Но что-то я нажимаю, но нифига не получается. Так что я, наверное, буду просто тупо за ним бежать. И все. Пока это не закончится. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Вообще, я, конечно, не совсем понимаю, для чего вообще нужен допрос сейчас. Потому что, по-моему, то, что это чел-убийца, это очевидно, как, я не знаю,
Что может быть очевиднее этого? You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Здесь, мне кажется, не нужно быть гением и не нужно использовать никаких там очков интуиции для того, чтобы понять, что этот чел... Блин, даже по лицу видно, что он пиздит. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Да как не докажу, чувак, смотри, сколько у меня улик. Почти половина блокнота уже, блин, списана. Как минимум, тебя опознали. Это как минимум. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Но опять ты врешь. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money, and he owed you payment. I don't know what you're talking about. Так, а если я просто выберу вот религиозный мотив? Типа, я же знаю, что он антисемит какой-то там. Так вообще работает или нет? Или квитанцию надо выбрать? Ладно, давайте выберу религиозный мотив. I'm done with you. Go flap your gums somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Блин. Ну ладно. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Капец, это он злой. Че, реально сначала все надо делать? Ну, блин. Мне надо только один ответ, изменить и все. Так, окей, а что, если у меня нет доказательств, но я просто выберу сомнение, а не ложь? К примеру, вот так. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. Ну, я думаю, что на этом пока что можно закончить. Не знаю, правильно ли я принимал вообще решение, и какой из меня полицейский, хороший или не очень. Наверное, в конце все-таки, может быть, стоило его обвинить во лжи и подкрепить это как-то квитанцией, да, из банка на серьги этой чувихи. Но я не уверен, что как бы эта улика проканала бы. То есть я не уверен, что их можно между собой вот прям связать. И я ведь ее уже использовал, когда допрашивал эту женщину, и, соответственно, я не уверен, что можно как бы одну и ту же улику использовать дважды. Ну, вообще, на самом деле, наверное, можно. И можно было, мне кажется, тоже
наверное, так сделать, по логике вещей. Но я не знаю. Поэтому я решил использовать сомнения, и, ну, в принципе, тоже получилось неплохо. Он так достаточно как-то легко спровоцировался, ну и, в принципе, по нему, мне кажется, понятно, что он такой достаточно вспыльчивый и эмоциональный человек, и ему там буквально скажешь, типа, ты лох, и он сразу там за пистолет хватается. Ну, короче говоря, в принципе, он сам, мне кажется, вполне все подтвердил, но это, опять-таки, наверное, было просто обучение, и в дальнейшем вряд ли, мне кажется, будет так легко. И, ну, в идеале, конечно, находить, наверное, нужно будет максимальное количество улик, и вместо того, чтобы как бы гадать, да, то есть использовать либо уже, ну, говорить, типа, чувак, ты врешь, и подкреплять это какими-то доказательствами, ну, либо, опять-таки, узнавать правду и, соответственно, соглашаться с теми, кто действительно говорит правду, если тут вообще такие есть, наверное, будут. В любом случае, пока что игра мне нравится, выглядит достаточно интересно, необычно, учитывая, кстати, тем более возраст игры. Мне кажется, для своего времени игра вообще прикольная. И если бы я играл в момент выхода, мне кажется, я бы, может быть, получил бы еще больше эмоций, потому что, наверное, тогда это было прям вообще что-то с чем-то. Но в любом случае, большое спасибо за то, что досмотрели до самого конца, и до встречи в следующем видео.